Very good morning to all students. I hope you are all fine. Okay. So myself Bhargav Hazarika, a faculty member of Dr. School of Civil Service, and we are going to discuss the newspaper. What are the headlines of the newspaper today? Okay. So the very first news, for this today is the Indian Air Force is participating in the multinational air combat exercise called Ocean Sky 2025. Okay. So actually what happened? There are different types of, exercise between different types of military groups. Someone is bilateral, someone is multilateral. Okay. So bilateral means when two countries, armies or some types of, military groups join this exercise, then it is called bilateral exercise. When there are more than two countries, military groups join this exercise, then it is called multilateral exercise. Okay. So what is the purpose of this, holding these types of exercise? So ইয়াৰ মেইন পাৰপাছটো কি হয় এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ বিলাক বনোৱা ইয়াৰ মেইন পাৰপাছটো হৈছে the very objective of these types of exercise is to enhance the operability of the military groups. Number one. Number two, to enhance the skills of these military groups. That means by creating a cooperations between different military groups of different countries, or the sharing of the skills, sharing of the technology, sharing of the expertise of different military groups with another. The countries want to enhance the productivity, efficiency of this very military groups. So this is the very objective of this exercise. তাৰমানে কি হয় মেইন কথাটো আমি যদি ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ ধৰি লোৱা suppose there are two countries, suppose US and India. ইণ্ডিয়া আৰু ইউ এছ এ বা তেনেকুৱা 4-5খন কাণ্ট্ৰি, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া ইউ এছ জাপান 4-5খন কাণ্ট্ৰিয়ে মিলি এটা এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্ট কৰিছে। এক্সাৰচাইজ মানে কি একচুৱেলি প্ৰেক্টিচ ড্ৰিলিং। অ'কে, এতিয়া কৰি আছে তাত তোমাৰ ইউ এছৰ যিখিনি এক্সপাৰ্টিজ থাকিব, ইউ এছ আৰ্মিৰ যিখিনি এক্সপাৰ্টিজ থাকিব, তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টিজ খিনি উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান চলজাৰ্ছ or Indian armies or other countries' armies. Okay, and similarly, the expertise of India and India or India armies expertise is like the expertise over the battleground, expertise over the maneuvering, expertise over the cyber threat. So তেনেকুৱা যিবিলাক এক্সপাৰ্টিজ আছে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত সেইখিনি আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিব উইথ আনাদাৰ কাণ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে। চ' ডেট both the countries মিলিটাৰী, যিখন কাণ্ট্ৰিজ মিলিটাৰী গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকৰ যিটো স্কিলছ, তেওঁলোকৰ যিটো level of their technological expertise can be enhanced, ঠিক আছে। সেইবিলাক যদি আমি বঢ়াব পাৰো, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া ক'ত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে? ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য Ocean Sky 2025, which is a multilateral military exercise. Okay, and this Ocean Sky 2025 was held by Spain. Okay, this is hosted by Spain, and Spain Air Force is the hosted the hosted group or hosted entity of this very exercise, Spain Air Force, and this very exercise was held at Canary Island. Okay, so this very exercise was held in where? Canary Island. ঠিক আছে? So there are some other exercise except this, very Ocean Sky exercise or উপৰটো বেলেগ কিছুমান exercises যিবিলাক multilateral where India is a participant. Okay, so these are the some of the very prominent of these are: number one, exercise Torong Shakti. Exercise Toranga Shakti. Okay, so this very exercise Toranga Shakti is hosted by India. ঠিক আছে, যেটো এক্সাৰচাইজ তৰংগ শক্তি আছে তাক কোনে হোষ্ট কৰে? ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ হৈ কোনে হোষ্ট কৰে? ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চে হোষ্ট কৰে। ওকে, তো ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ ফাৰ্ষ্ট মাল্টিনেশ্যনেল এয়াৰ এক্সাৰচাইজ, তো ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট মাল্টিনেশ্যনেল এয়াৰ এক্সাৰচাইজ, ঠিক আছে। তাৰ আগত ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চে এনেকুৱা মাল্টিনেশ্যনেল এয়াৰ এক্সাৰচাইজ হোষ্ট কৰা নাই, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ মেইন পাৰ্টিচিপেণ্ট কেইটা কি হৈছে? The main prominent participant of this very exercise called exercise Torong Shakti are Australia, France, Germany, Japan, Spain, UAE, United Arab Emirates, UK, and the US. Okay, so these are the prominent participants of operation or the exercise Torong Shakti. The next very important exercise is the exercise called Red Flag. And this red flag exercise is hosted by USA. Okay, US Air Force এই যেটো red flag exercise সেইটো host কৰে। The next very important exercise is called exercise Desert Flag. Exercise Desert Flag, ঠিক আছে। আৰু এই যে Desert Flag exercise আছে এই এক্সাৰচাইজটো কোনে হোষ্ট কৰে? This exercise is hosted by UAE Air Force. That means United Arab Emirates Air Force এই যে exercise Desert Flag সেইটো
তোমাৰ হোষ্ট কৰি আছে ঠিক আছে and the participant of exercise desert flags are India, UAE, Australia, France, UK and US. Okay, so these are the countries who are the participant of this exercise desert flag. Okay, next very important these types of multilateral exercise okay are exercise Eastern Brigade. Name is exercise Eastern Brigade and this very exercise is hosted by Oman Air Force. Okay, so these are the exercise multilateral. Apart from there are also some other exercise also. So these are the very prominent. Okay. So এইকেইটা আমি জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কি পালো এতিয়া নাম্বাৰ 1 এক্সাৰসাইজ তৰং শক্তি which is hosted by India. Number 2 exercise red flag which is hosted by USA. Number 3 exercise desert flag which is hosted by whom? Which is hosted by UAE, United Arab Emirates Air Force. Okay, the next one is exercise Eastern Brigade and this very exercise Eastern Brigade is hosted by whom? Oman Air Force. Okay, so this is important. Now your company objective to ki hoy to enhance, to empower the very skill, technological ability, operability okay of these different military groups of different countries by exchanging ideas, sharing their expertise. Okay, বুজি পালা? Very good. Next very important news for the Assam perspective, Assam socio-cultural, Assam political history. So post independence যিটো Assam political history different types of important events তাৰ লৈকে এটা বহুত important news আছে এই নিউজটো হৈছে কি yesterday the Assam cabinet announced to publish or to table the Tiwari report which is documented the very events of Nelly massacre which documented the very event of Nelly massacre will be tabled in the next legislative assembly. ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি গম পালো যে আসাম কেবিনেটে এটা ডিসিশন লৈছে যে নেলি যিটো মাছএগাৰ হৈছিল ইন 1893 তো এই নেলি মাছএগাৰটোত ওপৰত যিটো কমিশন বনাইছিলে যিটো কমিটি বনাইছিলে which is under Tiwari which is called Tiwari committee এই Tiwari committee যিটো ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বা আমাৰ হেৰিয়ে আহি থকা যিটো এছেম্বলি আমাৰ সেশন আছে তাত তেওঁলোকে এইটো পাব্লিছ কৰিব গৈ আছে ঠিক আছে এণ্ড দিছ আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ নেলি মাছএগাৰ নেলি মাছএগাৰনো কি হয় তাৰ মেইন তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি যে নেলি মাছএগাৰ হোৱা সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব অলপ চ' মই কৰিছো চোৱা তো we all know the post-independence or pre-independence. There are different types of streams of migration happen to Assam. Okay. I mean, pre-independence, some of post-independence, some of the different types of migration happened in Assam, especially in the era of British power or British administration. Okay. Under their patronage, a very huge amount of, Bengali peoples, whether they are Hindus or Muslims, it is not matter. Bengali peoples, especially from the today's Bangladesh, are migrated to Assam and they are settled in the fallow land of Assam. Okay, because at that very time the population of Assam is very low. There are a shortage of laborers, and the Assamese peoples are not willing to do their labor, not willing to give their labor to the British peoples. Okay, so as there is a shortage of labor to fulfill this very gap, the British peoples, bring abroad these types of, people, which is mainly the Bengalis people from the East Pakistan or the Australia East Pakistan or today's Bangladesh, and they settle them in the fallow land. Fallow land means আমাৰ যিটো চৰ চাপৰি বা এনেকা টাইপৰ যিবিলাক এৰিয়া আছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে তাত বহাই দিলে তো নেক্সট কি হ'ল তেওঁলোকে তাত বহাই দিলে লাহে লাহে their population number or their numbers are increases and they created trade over the very demography or the very socio-cultural perspective of Assam. ঠিক আছে তো অসমত তাৰপিছত যে লাহে হিউজ নাম্বাৰ অফ পিপলছ আৰ ইনফ্লাক্স বহুত এটা হিউজ নাম্বাৰ অফ মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা বা ইষ্টাৰ্ণ পাকিস্তানৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে ৱেডাৰ দে আৰ হিন্দু বেংগলীজ অৰ দ্য মুছলিম বেংগলীজ ইট ডাজ নট মেটাৰ ঠিক আছে তো লগে লগে কি হ'ল আমাৰ ইয়াতে এই আমাৰ ইয়াৰ যিটো ইণ্ডিজিনাছ পিপল আছিলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি তেওঁলোকৰ rights over political right, their rights over the culture, their rights over the societies, like threaten and the indigenous people and the civil societies or the different groups which is represented the very indigenous identity, these will become the second Tripura. Assam will going to become the second Tripura where the very indigenous people become minority in course of time. ঠিক আছে তো তাৰ লগে লগে এটা against এটা protest start কৰিলে and the very protest is you can concentrate it when there is an election announced in the Mongoldoy constituency.
Okay, that is a parliamentary elections or the MP elections was announced in Mongoldo constituency in 1979. Because when this election was announced for the Mongoldo constituency, then the student union group, which we all know as ASU, dekhile that a very huge number of doubtful people become the voters of this electoral roll. Okay, that means the huge number of doubtful people's names are entered in the voter list in the or electoral roll, which are going to cast their vote in the upcoming election. And when this huge number of doubtful people's names are entered in the very voter list, it creates a political threat for the indigenous people because they তাৰমানে যোনজন যে মানুহ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হ'ব বা যোন জিকিব ইলেকশ্যনত তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল নহয় যোনখিনি ডাউটফুল বা যোনখিনি ফৰেনাৰ্ছ পিপুল তেওঁলোকৰ ভোটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব আৰু দিছ ফৰেনাৰ্ছ পিপুল প্লেড এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল অভাৰ দ্য over electing or over deciding who are going to be representatives. ঠিক আছে তো আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ বিলাকৰ যিটো পলিটিকেল ৰাইট টু চুজিং দেয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ অৰ বিকাম এ decider of the of any types of elections is now going to threaten. ঠিক আছে তো তাৰ against এটা movement start হল which we all know as Assam agitation. ঠিক আছে তো Assam agitation to start হোৱাৰ লগে লগে কি হল গোটেই অসমৰ যিটো law and order গোটেই অসমৰ যিটো stability all are become destabilized গোটেইবিলাক destabilize হৈ গল at that very time in 1983 in 1983 the central because of first of all এখানে আউটা কথা কইলো পইণ্টটো তো যেতিয়া আসামৰ এই ল এণ্ড অৰ্ডাৰ দ্য ষ্টেবিলিটি দ্য থ্ৰেটেন হ'ল যে গোটেই ষ্টেবিলিটি তোমাৰ কি হ'ল ডিষ্টেবিলাইজ হৈ গল দেন দ্য চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট proclaim presidential rule over presidential rule over Assam. Okay, so you all know what is presidential rule. Okay, so under 356 article of 356 there is a provision through which the central government or the president proclaim presidential rule or when the presidential rules are proclaimed, the very administration of these various states are going under the or indirectly under the central government. ঠিক আছে তো central government কি করে যে presidential দি দিলে কিন্তু presidential rules that period থাকে that there is a certain period like I think 1 year আসলে হবলা মই exactly পাহৰি গৈছো তো 1 years of period আছে তুমি elections conduct কৰিব লাগিব ঠিক আছে you have to create the assembly you have to create the government okay democratically so central government due to this constitutional constitutional provision they announced election in 1983 and all the civil society almost all the civil society also or those who are participating in these very Assam agitations completely against the announcement of these very elections because they claim that before announcing this date of the election you have to correct the electoral rule ঠিক আছে যে তেওঁলোকে ক'লে কি যে আমি যেতিয়া ইলেকশ্যনছ পাতিম ইলেকশ্যনছ কেৱল শুদ্ধ এখন ভোটাৰ লিষ্টতহে হ'ব লাগিব ঠিক আছে য'ত এনেকুৱা ডাউটফুল পিপুল বা য'ত এনেকুৱা ফৰেনাৰ্ছ পিপুলছৰ নাম এণ্ট্ৰি নাথাকে ঠিক আছে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইটো নামানিলে তো নামানাৰ লগে লগে কি হ'ল লাহে লাহে মানুহৰ এংগুইজ ষ্টাৰ্ট হ'ল এংগুইজটো আগৰ পৰাই আছিলে এইটো আৰু বেছি কনচেন্ট্ৰেটেড হৈ যাব লাগে যিবিলাক ইণ্ডিজিনাছ মানুহ আছে and they saw these very Bengali peoples whether they are Muslim or Hindus especially the Bengali Hindu Muslim peoples Bengali Muslim peoples are the indigenous people saw them as a threat saw them as their enemy okay and this types of sentiment started taking place in their mind okay তাৰপিছত কি হ'ল সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসমৰ যিটো ডিজিপি আছিলে কেপিএছ গিল তেখেতো আমাৰ অসমৰ সাৰ্ভে কৰি ক'লে যে ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে 63 নাম্বাৰছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন ইলেকশ্যন পাতিব পাৰিম ঠিক আছে কিন্তু বাকি 23টা কনষ্টিটিউশ্যন এনেকুৱা আছে য'ত বহুত বেছি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ইলেকশ্যন যদি পাতি দিওঁ বিকজ দেয়াৰ ইজ এ কমপ্লিট ডিভিজন ইন দ্য ছ'চাইটি okay one is a very indigenous society there is a group of indigenous people and another one who are the foreigners okay so এটা কি হৈ গ'ল প্ৰবলেমটো যে কেপিএছ গিলে ক'লে যে আমি 23টা এনেকা সমষ্টি আছে য'ত আমি হয়তো যদি ইলেকশ্যন পাতো তাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে and among these 23 places Delhi was one of them okay তো তেওঁৰ কথাটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন টু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বা ইলেকশ্যনছ কমিশ্যনে ইমান গুৰুত্বকে নললে they did not make any such types of importance to this very recommendation of KPS Gill ঠিক আছে and they going to held the very election এতিয়া যিখিনি ডাউটফুল পিপুল আছে ডাউটফুল পিপুল খিনিয়ে দেখিলে যে আমি যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি যদি ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট নকৰো then our very citizenship whatever they gain in doubtful area through some doubtful procedure or through correct procedure সেইটো বাদ দিয়া তো তেওঁলোকে ভাবিলে কি যদি আমি
ইলেকশ্যনত ভাগ নলওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ যিটো চিটিজেনশ্বিপ আমি লৈ আছো বা চিটিজেনশ্বিপ আমি পাইছো বা আমাৰ যিটো চিটিজেনশ্বিপৰ ডাউট আছে সেইটো আৰু বেছি কনচেন্ট্ৰেটেড হৈ যাব তো আমাৰ ওপৰত থকা ডাউটটো আৰু বেছি তাক গ্ৰেভিটি পাব ঠিক আছে নাম্বাৰ 1 Number 2, they saw the Congress government, if they elect Congress government, they will become the protector of them. ঠিক আছে তো যিখিনি ফৰেনাৰ পিপল তেওঁলোকে দেখিলে কি যে আমি যদি কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টখনক ইলেক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে মে বি বিকাম এ প্ৰটেক্টৰ অফ দেম ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোটত পাৰ্টিচিপেট ললে এণ্ড দিজ ভেৰি very election that was held in 1983 only 32%, almost 32% people, 32% people take part in the very election. That means it is not a popular election. ঠিক আছে and after the elections the Congress government under the Hitesh form government ঠিক আছে তো government form কৰিলে তো এদিন কি হল in February 18 1983 February 18 কি হল কিছুমান এনেকুৱা লাহে 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 এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো গ্ৰেভ হৈ আহি আছে ন তো ঠিক আছে গ্ৰেভ হৈ এদিন ৰাতিপুৱা এনেকুৱা চিচুৱেশ্যন আহি গ'ল য'ত নেলি আৰু তাৰ এৰাউণ্ডিঙৰ 14খন এনেকুৱা ভিলেজ এনেকুৱা ধৰি লওক আলিচিঙা বৰবাৰী বসুন্ধৰী মাটি পৰ্বত এনেকুৱা টোটেল 14খন ভিলেজ নেলি আৰু তাৰ চাৰাউণ্ডিংছত থকা মানুহে চাৰাউণ্ডিংছত এটা ইভেন্ট ক্ৰিয়েট হ'ল ইভেন্ট মিনছ এটা আনফৰ্চুনেট ইভেন্ট হ'ল তো আনফৰ্চুনেট ইভেন্টটো কি হ'ল যে তাত থকা যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল আছিলে মেইনলি দা Tiwa peoples, বা আমি যাক লালুং পিপুলছ বুলি কওঁ ঠিক আছে তো তাৰ মানুহখিনিয়ে এজ পাৰ দ্য ৰিপৰ্ট পাব্লিছ ইন ডিফাৰেণ্ট টাইমছ ঠিক আছে তো তাত তিৱা মানুহখিনিয়ে উইথ চাম টাইপছ অফ আদাৰ হিন্দু গ্ৰুপছ অলছ' দেয়াৰ প্ৰেজেন্স ঠিক আছে বেলেগ হিন্দু গ্ৰুপছৰ প্ৰেজেন্ট আছিলে তো তেওঁলোকে কি হলে তেওঁলোকে আহি পেলাই এটা কমপ্লিট টাইপৰ এই 14খন গাঁৱত থকা যিখিনি মাইনৰিটি পিপুল আছিলে তো মাইনৰিটি পিপুলৰ চব ফালৰ পৰা আগুৰি লৈ পেলাই এটা মাছ একা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড দিছ ভেৰি মাছ একা ৰেন ফৰ almost 6 to 7 hours 6 ঘন্টা বা 7 ঘন্টা সময় মাছ একাটো চলি থাকিলে ঠিক আছে and as per the official data almost 1800 people are killed in this very massacre but unofficially this data or this very number is gone up to 3000 to 10000 ঠিক আছে and the most affected was the children women and the age old people কাৰণ তেওঁলোকে ভাগিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এই যিটো মাছাকাৰ হ'ল তুমি মাছাকাৰটোৱে আমাৰ আসামৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ হিষ্ট্ৰীত এটা ভেৰি ব্লেক চেপ্টাৰ লিখি থৈ গুচি গ'ল it wrote a very types of dark chapter in Assam history. It completely contradicts with the very nature of Assamese community. Like the love, Assamese community বিলাকত তুমি চাবা আমাৰ যিবিলাক মানুহ থাকে মেইনলি আমি কি ভাল পাওঁ লাভ শান্তি পিচ নন ভায়োলেন্স অ'কে তো আমি গোটেইবিলাক একেলগে থকা এটা কোঅপাৰেটিভ টাইপৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে গোটেইবিলাক ভেলুৰ এগেইনষ্টত গুচি গ'ল ঠিক আছে তো দিছ ইজ দ্য ভেৰি ইভেন্ট হেল্ড ইন নেলি এট দেট টাইম কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত যিটো তোমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগিছিল ইনভেষ্টিগেশ্যন বা হোৱাট এভাৰ দ্য এনকুৱাৰী হ'ব লাগিছিল এনকুৱাৰী তেনেকুৱা হোৱা নগ'ল তো আফটাৰ দিছ ইভেন্ট আমি দেখিলো যে অলমষ্ট মোৰ দেন 600 FIRs was filed but none was convicted any types of trial has happened any types of court proceeding happened কোনো convicted নহ'ল আৰু এইটো সময়ৰ লগে লগে এই যিটো ইভেন্ট হৈছে তাক আমাৰ গাপ খুৱাই দিয়া হ'ল ঠিক আছে ডিউ টু সাম পলিটিকেল ৰিজন তো এই টাইপৰ যিটো যিটো আমি জাষ্টিচ পোৱা নগ'ল বা যোনখিনি ভিক্টিম হৈছে তেওঁলোকে জাষ্টিচ নাপালে সি কোনোবা নেকি সময়ত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত থকা আমাৰ যিটো ফেথ সেইখিনি কম্প্ৰমাইজ কৰাব পাৰে চ' depending all these very issue and other political development happen in the very time ঠিক আছে and the socio-cultural socio-religious need তো এইখিনি আমি চাওঁ চ' আপোনালোকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দেখিছে to enhance the trust of the people over the judiciary over the very system and also to give a justice to the very victim of this Nelly massacre, whatever the committee that was created in that very time by Hitesh Soikia, ঠিক আছে তাক আমি তিৱাৰী কমিটি বুলি কওঁ তাৰ যিটো ৰিপৰ্ট which was submitted in 1983 তাক বনোৱা হৈছে 1984 সাবমিট কৰি দিছিলে যেটো আজিলৈকে আমি ৰিলিজ নকৰো তাক টেবুল কৰিব গৈ আছে in the next assembly session. Okay, so this is the very important development. ঠিক আছে and the very person under whose this the one main committee was formed is called Tribhuvan Prasad Committee. Okay, he was a retired IAS officer at that time and he was appointed by the Hitesh Soikia government. ঠিক আছে
So I think it is clear right now. So এইখিনি সময়লৈকে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নেলিৰ ওপৰত একে জানাটোৱে দৰকাৰ আমাৰ বেছিকে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ঠিক আছে নেলিত হৈছিল কি কিহৰ কাৰণে হৈছিল তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিল সেইখিনিৰ পৰা আমি বস্তু জানাটো অলপমান শিকিলো ঠিক আছে তো নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আমাৰ এটা হৈছে যে আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিবিলাক এভিকশ্যন হ'ল দ্য এভিকশ্যন টাইপ ডেট ৱাজ প্ৰেক্টিছ অৰ এক্সাৰচাইজ বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফৰেষ্ট এৰিয়া ৰিচেণ্টলি reduces the human-elephant conflict drastically. There was a report published, and this report says that due to the eviction drive, extensive eviction drive that was practiced, that was done by that was did by our state government recently in our forest area like Laukhua, like Saridwar, like Hunai Rupai. Okay. তো ইয়াত যিবিলাক তোমাৰ আমাৰ এক্সটেনশ্যন এভিকশ্যন ড্ৰাইভ কৰিলো সেই ড্ৰাইভ বিলাকে আমাৰ হিউমেন এলিফেণ্টৰ যিটো কনফ্লিক্ট সেই কনফ্লিক্টটো বহুত পৰিমাণে কমাই দিলে why because by this very eviction we cleared the elephant corridor we cleared the habitat which is very proximate with the habitat of this elephant তো তেওঁলোকক যদি আমি তাৰ পৰা মানুহখিনি অঁতৰাই বেলেগ জেগালৈ গুচি আহিলো বা বেলেগ আমি তেওঁলোকক এভিক কৰিলো লগে লগে মানুহখিনি হিউমেন এৰিয়া so this human never go or there is a less this types of the activities done by this human in this elephant corridors or elephant habitat ঠিক আছে তো elephant habitat বা elephant corridors যিবিলাক থাকিব তাত আমাৰ যিবিলাক হিউমেনৰ যিবিলাক এক্টিভিটি অটোমেটিক্যালি কমি গৈছে ঠিক আছে and therefore conflict কমি গৈছে and also Assam government launched a very new scheme called Gozo Mitra by this very budget 2025-26 Assam budget 2025-26 হয় এই যে Gozo Mitra তোমাৰ scheme হে Gozo Mitra scheme to launch কৰিছে for reducing the human elephant conflict now so human elephant conflict to কিহৰ কাৰণে ইমান বেছি এটা significant issue হৈ গৈছে because from 2000 to 2023 এই যে 23 বছৰ যিটো সময় এই সময়সীমাত এই সময়কালত almost 1315 human beings are killed due to the human elephant conflict and almost more than 1000 elephant was killed and as per the record of India's forest survey or India's animal survey or elephant survey Assam has the second highest elephant population after Karnataka in India ঠিক আছে so therefore to reduce this human elephant conflict to reduce the vulnerability of human living to the very proximity of these types of forest or elephant habitat to তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান step ল'ব লাগিব and one of these stages is called Gozo Mitra now what is Gozo Mitra so যিটো Gozo Mitra scheme আছে তাত দুটা চাৰিটা পিলাৰ আছে and these pillars are number 1 community engagement so community engagement মানে হৈছে কি যে যোনবিলাক এৰিয়া আমাৰ যোনবিলাক those area which are very vulnerable for the human elephant conflict that a rapid response force create কৰিব by involving the very community living in this area ঠিক আছে তো সেইখিনি এৰিয়া যিখিনি কমিউনিটি বাস কৰে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা বা কিছুমান ভলন্টিয়াৰ বা তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ বিচাৰি পেলাই এটা ৰেপিড ৰেছপন্স টিম ঠিক আছে ৰেপিড ৰেছপন্স টিম ক্ৰিয়েট কৰিব who give the early warning okay who give such types of এনেকুৱা দিলে আগতে কৈ দিলে বা কি কৰিব লাগে awareness increase কৰিলে গুটিবিলাক আমি ৰেপিড ইনক্ৰিজ so rapid response team to koribo ঠিক আছে this is one pillar of this Gozo Mitra scheme second pillar is ecological intervention so now what is the ecological intervention the ecological intervention মানে হচ্ছে যে আমি after identifying the very areas very locations where the huge amount of this types of human elephant conflict is happen the government are trying to identify some other alternative habitat for this very elephant so government sabe এনেকুৱা কিছুমান alternative habitat আছে নেকি আৰু যদি আছে the government are going to develop this very habitat by creating by doing some types of napier cultivation by plantation of bamboos তো এইবিলাক কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাত যদি ফুডাৰটো যদি available কৰি দিব পাৰি alternative area ঠিক আছে which are far away from the human habitat আৰু সেইটো বস্তু কৰি পেলাই যাতে সেই হাতীখিনিক বা সেই এলিফেণ্টখিনি যদি হিউমেন হেবিটেটৰ আঁতৰত নি পেলাই যদি তেওঁলোকক খাদ্যটো দিব পৰা হয় তেওঁলোকক ফুডাৰটো দিব পৰা হয় অট'মেটিকেলি হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্টটো কমি আহিব number 2 number 3 technological intervention the third pillar of Gozo Mitra now what is technological interventions like using the AI enabled cameras okay using the such types of ITs this is information technologies or social media to disseminate the early warning effectively ঠিক আছে এটো তুমি এটা কবিছবা আমি ওয়েনাডত যেটা আমাৰ কেৰালাৰ এটা এৰিয়া আছে ওয়েনাড বুলি কয় তো ওয়েনাডত এই বস্তুটো
ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ইমপ্লিমেণ্ট কেনেকৈ কৰিছে তাৰ এটা গ্ৰুপ বনাইছে ভলণ্টিয়াৰ গ্ৰুপ ঠিক আছে তো ভলণ্টিয়াৰ গ্ৰুপৰ মানুহখিনিক এটা গ্ৰুপত তেওঁলোকে গ্ৰুপ এটাত তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে তো তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোক নিজে নিজে ষ্টেবিলাইজ কৰে চাপ'জ মই ইয়াত আছো বেলেগ এজন গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ আমাৰ দিছপুৰত আছে কোনোবা এজন ধৰি লওক তোমাৰ হেঙেৰাবাৰীত আছে ঠিক আছে তেনেকে আছে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰে যে হোৱাট ইজ দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য এলিফেণ্ট ঠিক আছে তেওঁলোকে সেই এলিফেণ্টৰ মুভমেণ্টটো ট্ৰেক কৰি থাকে when they find that there is a apparent danger যেতিয়া দেখা পালে তেওঁলোকে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে মেছেজটো যে এইটো এলিফেণ্ট এইখিনি পাইছে এইটো এলিফেণ্ট তাৰ পাইছে ঠিক আছে তো লগে লগে আমাৰ যিখিনি হিউমেন হুইচ ইজ হেবিটেট ভেৰি নিয়াৰাৰ টু দ্য এলিফেণ্ট কৰিডৰ তেওঁলোকে নিজকে এৱাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে তো এনেকুৱা টাইপৰ এটা আমাৰ প্ৰেক্টিচ ৱেনাৰ্ডত ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে নেক্সট ওৱান ইজ লাইভলিহুড প্ৰটেকশ্যন ঠিক আছে তো চোৱা যেতিয়া হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হোৱাৰ আগতে একচুৱেলি এলিফেণ্টটো হিউমেন এৰিয়াত আহে কিয় due to in searching of the food as there is a scarcity of food in their jungles or due to the cutting of such types of forest or the the rapid destruction of forest or such types of things বা climate change কোৱা ঠিক আছে তো তেওঁলোকে যেতিয়া তাৰ ফৰেষ্টত abundant food available নাপায় তেতিয়া তেওঁলোকে ফুড বিচাৰি পেলাই হিউমেন হেবিটেট আহে আহি পেলাই আৰু মানুহে কৰা যিবিলাক খেতি বাতি যায় ধান বা যিবিলাক খেতি কৰিছে হোৱাট এভাৰ দে কাল্টিভেটেড লাইক পেডি অৰ হোৱাট এভাৰ তেওঁলোকে সেইবিলাক আহি তাক খাব লয় তো খাব লওঁতে সেই মানুহবিলাক তাক খেদিব যায় তো খেদিব যাওঁতে সেই যিটো এলিফেণ্ট আছে সেই এলিফেণ্টটো তোমাৰ এলিফেণ্টটো কনফিউজ হৈ যায় আৰু কনফিউজ হৈ পেলাই সি এটেক কৰি দিয়ে হিউমেনখিনিক ঠিক আছে লগে লগে হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হয় তো এতিয়া কি কৰিছে যেতিয়া এই কনফ্লিক্টটো বাদ দিয়া যেতিয়া আমি এইটো কথা ইয়াত চাব লাগিব যেতিয়া এলিফেণ্টটোৱে আহি পেলাই এই পেডিখিনি কাল্টিভেশ্যন কৰা মানুহখিনি পেডিখিনি খালে লগে লগে যোনখিনি ফাৰ্মাৰে সেই পেডিখিনি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এটা বহুত ডাঙৰ লছ হৈ গ'ল নহয় তো এই লছটো আমি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আমাক গভৰ্ণমেণ্টে কম্পেনচেশ্যন দিয়াটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কেনেকৈ কম্পেনচেশ্যন দিব ইফ এলিফেণ্ট ডেষ্ট্ৰয় 1 বিঘা of paddy field the government will provide 7,500 rupees okay it means for the elephant destruction the government provides 7,500 rupees per বিঘা প্ৰতি বিঘাত 7,500 টকা গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিব যদি তেওঁলোকৰ খেতি ফাৰ্মাৰৰ খেতি কি কৈছে হাতী আহি পেলাই ধ্বংস কৰি গুচি গৈছে ঠিক আছে তো দিছ ইজ কল্ড লাইভলিহুড প্ৰটেকশ্যন তো দিছ আৰ দ্য 4 pillars of the গজৰ মিটন number 1 is community engagement number 2 is ecological intervention number 3 is technological intervention and number 4 is livelihood protection so by this very comprehensive step or by his very comprehensive scheme the government want to reduce or eliminate the very human elephant conflict which is become a very very concerning issue right now, especially those districts where a large area is covered by the forest and the people and the elephants are or any other animal also living in very proximity. So that বহুত ডাঙৰ এটা threat হৈ গৈ আছে ঠিক আছে so these are the very important news for our exam perspective তো আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিলো তোমালোকৰ যদি কিবা আৰু পইণ্ট থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰা আৰু এইখিনিতে মই এটা এনাউন্স কৰিব গৈ আছো আমি টক্সডা স্কুল অফ চিভিল সাৰ্ভিসৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যিখিনি চিভিল সাৰ্ভিস এসপায়াৰেন্ট আছে তো তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা বিশেষ এটা ইউনিক টাইপৰ এটা প্ৰজেক্ট আমি লঞ্চ কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে তো আমি এইটো এনাউন্স কৰিম এটা লঞ্চ কৰিম কিন্তু আমি তোমালোকক কৈ আছো ইউনিক যিটো আজিলৈকে নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো এখন ইনষ্টিটিউটে কৰা নাই ঠিক আছে তো আমি এটা ইউনিক লঞ্চ কৰিব গৈ আছো ফৰ দ্য বেটাৰ ডেভেলপমেন্ট for a comprehensive development of this civil service aspirant ঠিক আছে তোমালোকে আমাক ট্ৰেক কৰি থাকিবা তোমালোকে চাবা আমাৰ ওয়েবসাইট চাই থাকিবা কেতিয়া আমি লঞ্চ কৰো কি লঞ্চ কৰো ঠিক আছে এটা সাৰপ্ৰাইজ মানুহক দিছো তোমালোকে চাবা চাই এইবিলাক সময় আপডেট লৈ থাকিবা আৰু আমি কৰি থাকিম whatever the update is going on because the very project whatever we going to launch আমি হেতু এটা মানে কমপ্লিট আমাৰ হেতু হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি নকওঁ what is the main perspective কিন্তু আমি এটো কৈ আছো আমাৰ গোটেই স্কিমটো লগতে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এটো কৈ আছো যে দিস ভেৰি project will enhance your preparation far better তোমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো এনহেন্স কৰি দিব ঠিক আছে তো আমাৰ লগত কন্টাক্টত থাকা and thank you very much